Qyteti i Apollonisë kishte një port lumor dhe pikërisht lumi i Vjosës Aosi antik bënte lidhjen e lumit me detin duke i dhënë hapjen e nevojshme për zhvillimin e saj, veçanërisht në raport me udhët tregtare detare. Në këtë kontekst, historia e Apollonisë që në nisje kishte të gjitha premisat e një qyteti të madhërisëm, sikundër ne dimë burimet antike ne saktësojnë qartazi, ndër rreth 30 qytete të antikitetit që mbanin të njëjtin emër, Apollonia e Ilirisë ishte më e rëndësishme. Deri në momentin kur në shekullin e 4 bie një tërmet i fuqishëm, një nga, le të themi, shkatrimet më të pakthyeshme të cilit ishte ndryshimi i rrjedhës së Vjosës. Dhe qyteti i Apollonisë fillon pikën e rënies derisa të braktiset përfundimisht. Pra, me humbjen e Vjosës ne humbasim dhe qytetrimin që e karakterizonte këtë territor. Lumenti janë të rëndësishëm për gjitha komunitetet që jetojnë ato. Ky hidrocentral që ne shohim këtu është Llangarica 3 ose si shihet Llangarica në ato statistikat e Ministrisë së Energjisë. Dhe në këtë formë, domethënë Llangarica nuk ja ka dalë që të shpëtohet. Terreni ku ka nisur lëvizja nuk ka qenë e përshtatshme. Flasim në vitet 2012-2014 kur ishte në kulmin e promovimit dhe të incentivimit financiar ndërtimi i hidrocentraleve, sidomos hidrocentralet e vegjël, qoftë nga qeveria, qoftë nga bankat e zhvillimit, pra me kredit që jepnin, dhe ka qenë një betejë e humbur që në fillim pra të ishe kundër hidrocentraleve në atë kohë. Dija ka qenë e ngushtë mbi ndikimet që këto lloj ndërtimesh, këto lloj veprash do të sillnin në mjedis, po edhe në komunitetet lokale. Por nga ana tjetër ka pasur, mendoj unë, edhe një për shkak edhe të njohurive të atyre që zhvilluan atë kohë betejën kundër hidrocentraleve, kanë qenë njohuri të limituara sa i përket koordinimit
jo vetëm këtu së brendshmi, pra jo vetëm lokalisht, por edhe koordinimit në sferën e lëvizjeve ndërkombëtare. Ne arritëm që ja bënin të paktën jetën më të vështirë koncesionarit, sepse u detyruan që të ribënin edhe një herë vlerësimin e ndikimit në mjedis, të rimerrin edhe një herë lejen mjedisore. Jemi gjithkohës duke monitoruar për sa i përket asaj që ujit ekologjik që lënë në shtratin e lumit, pra kjo është ajo çfarë mund të bëhet tani. Dhe EcoAlbania ka nisur pikërisht në këtë periudhë, pra në vitin 2014. Ne ishim shumë pak kur kemi filluar. Ishim një ekip prej 3 vetash, të cilët duhet të fillonim çdo gjë nga zero, sepse njerëzit nuk kishin informacion, jo vetëm për vlerat e vjosës, por për më të rëndësishme për kërcënime. E filluam me një tur informues nga Çarshova deri në Selenicë, me banorët, të cilët nuk kishin bërë asnjëherë pjesë e takimeve të tilla, nuk kishin asnjë informacion, qoftë që vjosa është një lum i rrallë në Evropë, pra që nuk gjendet sot një lum i tillë, për shkak se rrjedh ende i lirë në shtratin e tij. Për momentin, qeveria do ta shpallë luginën e vjosës park natyror, jo një park kombëtar, jo ajo që po kërkojmë prej kaq vitesh, prej më shumë se 7 vjetësh, dhe një status i cili nuk i ofron mbrojtjen që vjosa ka nevojë. Këtu nuk mund të shpallet një rezervat strikt natyror, nuk mund të shpallet një monument natyre, ndoshta një seri monumentesh natyre, nuk mund të shpallet një peizazh i mbrojtur, se nuk bëhet fjalë për vlera peizazhore. Prandaj mendojmë që parku kombëtar është mënyra apo kategoria më e përshtatshme që mund të marrë në mbrojtje në terma afatgjatë të ruajtjes së natyrës, gjithë luginën, dhe mund të shërbejë zhvillimit të qëndrueshëm të gjithë luginës. Fushata e vjosës ka qenë frymëzim për shumë lëvizje të tjera. Në Shqipëri jo detyrimisht me fokus mbrojtjen e mjedisit, por ka zhvilluar teknika të ndryshme dhe ka zbuluar mekanizma të ndryshme përdorimit të cilave mund të çojë drejt suksesit. Siç janë përdorimi i konventave, përdorimi i gjykatave, përdorimi e shumë aspekteve të tjera të cilat nuk kanë qenë eksploruar më parë, dhe në këtë këndvështrim vetë fushata ka zhvilluar, po themi, praktika dhe mekanizma se si të sfidosh një vendimarrje të gabuar ose një vendimarrje që është në dëm të mirës publike. E kam nisur punën me fëmijët që në vitin 2013-14, në mënyrë vullnetare. Kam zhvilluar pothuajse çdo verë aktivitete për ndërgjegjësim edukim mjedisor me fëmijët në Alpet e Shqipërisë dhe në luginën e Vjosës. Jemi munduar që t'i sjellim sa më afër me lumin për t'i dhënë një eksperiencë të paharrueshme, si ajo e xhiros me vark. Duhet thënë që aktiviteti rafting është një aktivitet që ka filluar vonë në Shqipëri. Dhe brezi im të paktën nuk e kemi shijuar këtë kur ishim në fëmijëri, por e kemi mësuar tani. Duke e jetuar lumin, bashkë me lumin, ti lidhesh akoma më shumë. Dhe nëse lidhesh që fëmijë, lidhja jote është dhe më e fortë. Dhe prandaj ne mundohemi që të përfshijmë fëmijët sa më shumë në aktivitetet të tilla, që nesër ata të jenë më protektiv, të jenë më të ndërgjegjshëm për mjedisin, dhe nëse ne do të arrijmë që Vjosën ta mbrojmë, të sigurojmë që dhe brezat e ardhshëm do ta mbrojnë.
Për vjosën në tërësi mund të thuhet, është një formë qetësie e ndërmjetme sepse kërcënimet janë aty. Për aq kohë sa ka pasur edhe një mesazh publik nga politikanët, ka kryeministri, respektivisht, që nuk janë më për të mbështetur projektet e hidroenergjisë në Vjos. Po absolutisht nuk ka anullim të kontratave, dhe asnjë prej kontratave. Degët e Vjosës, si Shushica dhe Bënça, janë lënë jashtë mbrojtjes, të cilat tashmë janë duke u studiuar dhe nga grupi i shkencëtarëve. Në qershor të 2021, pra pak muaj më parë, ata ishin në Shushicë dhe në Bënç një javë, një grup për 30 shkencëtarësh, dhe së shpejti do dalin dhe me gjetjet e tyre. Më parë, grupi shkencëtarëve ishte fokusuar në vetë lumin, në zonën e prekur nga hidrocentrali Kalivashit dhe i Poçemit, ndërsa tani puna e tyre u fokusua në këto të dy degë. Seeing you near this old Ottoman bridge, you give me the feeling that you have been here before. Yeah, I've been here twice. Once for a job and the second time for holidays. 2 years ago I spent a few days off and went to Brataj and spent every day at the Šušica and in the Šušica. It's a perfect river for swimming in the summer. Šušica is one of Vjosa tributaries. So we have the Mission Impossible #2. Yes. Everybody knows about the Vjosa itself, you know, about the threat, the beauty, the last wild river of Europe. So even wherever I go, the Vjosa is known. But the tributaries like these Šušica here or the Brnča, they are equally important because we think, in our mind, that is the Vjosa, this is the Šušica, that is the Brnča. But from a river perspective, an ecosystem perspective, it is all one network. It's all one. And you know, there is species in the Šušica that add to the quality of the Vjosa as well. It's all one mosaic. And that is the real value of the Vjosa, is that the main river is intact, but also the tributaries. That is the actual unique point here. But all these tributaries are threatened by hydropower projects. Uli, you see these people over there? Yo. You know them? I know all of them, yeah. They are scientists more than being tourists. What's going on? We are 25 scientists now. Some of them are really world-class scientists, and they want to help us and the people here to save the Šušica in this case. I see you spending a lot of time in cold water. Does it frost your legs? No. No, it's not that cold actually. It's fine. Could you explain in very simple words what's that kind of gadget you handle in your hands? It's a flow tracker and it's made to measure the flow velocity. So we measure the flow velocity in different sections and water levels. And afterwards you can calculate the discharge. So we know how much cubic meters per second are passing this cross section. Here we might have a high amount of flow in the gravel, inside the gravel. So what we see here might be only like 80% from the whole flow, and the other 20% are maybe inside the gravel. And after this side, we go upstream and we search for a steeper section, and maybe we can measure the full discharge and compare the discharge from here to the discharge to there. And this measurement is very accurate, let's say. That's super accurate. It's like 5% failure, yeah? What are you looking for?
for carabids, for Carabids. ground beetles. Mhm. How does you distinguish them? You choose the location or the soil, you sew by... Yeah. Yeah, you Yeah. knew it. Yeah. Yeah. And what's so far? Yeah, we found a few species. You And- put in the Yeah. small pot. Mhm. Okay, it's too early to have a conclusion. You just Yeah. started. Yeah. And you will work all the day. Yeah, Okay. during the night as well. Do you see any difference between Vjosa Valley and Sušica Valley? For the moment not, because I've just started, but I see a little bit more vegetation here bordering the river, so I hope to find some very nice So species you on have the... a good expectation just by seeing around. Yes, well, it's a very nice habitat. Location. And I see here, it looks like the smallest bee actually in this region. It's a very small wild bee. We have found this species at the Vjosa too. Let's see if we can catch it here. This is one of the smallest wild bees. Yeah. It's a bee? It's a bee. It's a wild bee, yeah. Wild bee. Yeah. There are a lot of different bees species. are also wild everywhere, no? Yeah, well, there's the honeybee, and then you have the wild bees. And the honeybee is one species. That's the one that we keep. Does this wild bee produce honey? No, it does not produce honey that we could use, but it does collect pollen and nectar for the crop, for the larva. It's also very important for the biodiversity of the Yeah, location here. Of course, the wild bees are very important for biodiversity. Those wild bees, most of the species, they use the open soil, like here. See those holes here? They need these open parts where they can make their nests. And in those nests, they bring the pollen and the nectar from the flowers here. They put them in there so the larva, the young, can feed on the pollen and nectar. And yeah, that's why it's also important that you have bordering the river, you have such places where the wild bees can nest. And you can hardly find them except of this very virgin location. No, you actually can find them almost everywhere here, but you have different species that are closer to the river than those that you have higher up in the mountain, for example. So there are different species of wild bees, and some of them, they need to be close to the river and use those places to nest. And those are also, of course, very important for the biodiversity. It's kind of science or photographing? Both, a little bit of both, basically. Why photographing is so important for this kind of job? I thought you were scientists at the first sight. Yes, I am basically, but in some cases, for me it's enough to take a picture of the animal. In order for me to be able to Just determine to it. document this. Yeah, to document it and to determine it to species level. And you make further exploration later in your lab, let's say. Yeah, so for some of the species I'm very interested in also genetically, so I will maybe take a sample with me, sort of a tissue sample, and analyze it back in the lab, do some DNA barcoding, for example. And can I ask you, it's a cloudy day today, is it something good for you or just you need maybe more sunny? For me, basically it's better if it's more sunny. But the most important thing is, so I'm looking at a dragonfly right now, or to be specific, a species of damselfly, so a small dragonfly. So for me, it's better if it's more sunny, but the most important thing is that there's no wind. If there's like strong wind, then they don't fly at all and just sit somewhere in the vegetation, and then you can't really find them. Find something like Yeah. With the indexes. this tiny small piece. What's that? It's kind of Can you insect. see? Yeah, it's an insect. It's a larva. Does it tell That's an something? ephemeroptera, and it shows that it has a good quality of the water. It's about the EPT indexes, the ephemeroptera, plecoptera, and trichoptera. How depth you go in beneath the water? Well, it depends. 10 centimeters, 20 centimeters? No, it's just the surface. Basically, it's Just in the surface yeah, of you the move a riverbed. You basically move a bit the stones, Mhm. maybe 5 centimeters.
And these are very important for Yes, the are very cleaning. important. How these creatures could be found in this territory? What is their origins, or what caused them to be here? What causes them to be here? I think one of the most important things in ecology is trying to understand exactly this question, right? What in fact determines if a certain organism exists at a certain place? A certain species can be found at a certain place. And I mean, if you look at this landscape, it's a landscape that gets frequently disturbed, right? And disturbance here means there's a flood, and then the whole riverbed moves. And in this case, then this specific place that has been disturbed needs to be recolonized, right? And for this, in fact, the river network becomes important because not all the places are disturbed at the same time. So if you have a certain tributary that has not been disturbed so heavily, then it can act as a source of species for other places. So in that case, we are speaking about the good disturbance, not caused by human being, but by nature itself. Exactly. We're in this case talking about a good disturbance in the sense that it's a natural disturbance, Yeah. right? And one of the main features of the Vjosa, in fact, and all of its tributaries is that the flow regime, right? So the variability of flow over the course of a year is natural, right? So you have a natural high and low flow period, and you have disturbances that are caused by like thunderstorms and rain events, right? And these are natural parts of a river, and they're really important to structure and shape the community, right? If you put in a dam, then one of the most important things that happens is basically that the flow regime is changed. In the worst case, there's no flow, right? And I would even say in the second worst case, the flow is just constant, which is not natural for a river. A river actually has a flow regime that can be highly dynamic, right? Sometimes there's 10 times more flow than at other times. Gabriel, when I see you, I mean your figure in the eyes of local people here who never seen a team like that before, it's very interesting. You have a small head, a small pencil over your ear, and your net. That's good. Tell me, what's that? What's you in have the net inside? at the moment? So, in fact, I'm using a net for a colleague here, right? And it's what we have done here is basically just collecting a couple of bugs from the riverbed, right? So it's a net that's used to sample water. It's relatively thick and strong. There's not much I can dive to show you. Maybe there's a few bugs that we can dig out here. So this is in fact not my expertise, not my specialty, right? Yeah. But you can see things like this. This is a tiny mayfly, right? So this is an insect that in fact has its larval stage in the water, and as an adult it flies, right? And your colleague will keep it? Yes, we'll keep it, and it's going to be part of our biodiversity assessment, right? Here's another one here, right? So these are species that in fact can live in the water between, say, depending on which species you look at. Gabriel, you used to dig in the underneath of the water. Have find anything interesting sometime? Anything interesting? For example, any gold? We have in fact anything interesting. So we've in fact once, because I've been working in the Vjosa catchment for quite a while, we found like a, how do you call this? It's like a grenade. You know? From the war. From the war, right? Yeah, ammunition. Ammunition, right? It's not so good to step on it when you're in the field, right? Yeah, it makes you feel. And I saw you a long time standing in the middle of the stream and trying to dig deeper. And I want to ask you, at that time, what you're wondering? Or sometime, what you wonder when you're in the middle of the section? When I'm standing in the middle of a stream, Tell me the truth. Like slowly filtering, right? I'm enjoying my work. Maybe river ecologists are a little obsessed with like the flow, right? Because the water is flowing all the time, and it has this like magic fact, in fact, right? Like it integrates everything that comes upstream, right? So I'm sitting in the middle of a stream, and kind of the river tells me, right, what it has experienced before. Could you understand the river, what it's trying to tell you? No. I think that's difficult. I'm really asking you. Yeah. If I look at a landscape, I'm trying to take, two different types of glasses. I can look at it from the scientist's perspective, and then it's like all made up of like arrows, right, and boxes and connections and stuff like this. But I can also look at it from an aesthetic point of view, right? What nature in fact is capable of creating, right? Yeah. And I can see that in fact, like that steers something in you. I mean, if you're asking me this question, you know exactly what I mean, right? Like seeing a river landscape steers something in you because it's a natural pattern, right? And Edward Wilson has called this biophilia. And his argument was that because of 400,000 years of like becoming man, right? This hasn't happened in cities, right? This has happened in basically natural environments, in park-like landscapes, maybe landscapes that we have shaped, right? But it's where we were born as humans, right? And it's not something that you can change in your little genetic life of 70 years. So Gabriel, if you
if we have this possible scenario, I am a kind of oligarch who I'm trying to build a cascade of hydropower plants here. What are you going to tell me? As a message or just to put some points over the topics? I would probably invite you on a river trip. Okay. meter to be in the sediment, underground. First we see the content of the fine material. We can quantify how much fine sand is in there, if the system clogs or not. Second, we look for the microorganisms. And you find a lot of them? Yeah, it's full of microorganisms. We don't see it because they are very tiny. And third is the animals. There's really animals. Big 1 centimeter animals. They live 1 meter, 2 meters, 3 meters, 10 meters. Are they important for the biodiversity? More Yeah, than usually as we see fishes and... They are very important because first, for Albania, they never have been studied, so there's no information. Second, in the southern region from here, so Slovenia, Croatia, you have of one genus, for example, of these small animals, you have 200 species, because every place a new species. Yeah? Yeah. And for Albania, we don't know. And I saw you on the evening yesterday, you were working on microscope. Did you find anything interesting? Yeah, we just checked because it's the first time here, we never have been here. It was the first day of working in the field. Yeah. And did you saw any It was interesting? Full. It was full of animals. Now, what is going to be? We have a pump. With the pump, we pump the water. And you see it's very dirty. Yes, It's when on we the sand. say dirty, it doesn't mean contaminated, Yes. but it's rich in biodiversity with alive. Yeah, and the turbidity only species. comes from sand. Yeah. From fine sand, clay. And there is an habitat for the small snails to be feeded. In this. Below the ground it's like here. Yeah? So you have pores. So this is a highway, big pores, and you have very tiny pores, and the water is flowing. Yeah? Like in the river, but slower. Yeah. Here beside, through every of these gravel banks, the water is flowing. And the temperature of the water is very low in compare with the surface. Deeper down, yes. Yes. And this is good for It's good. biodiversity? Yeah, because you have animals that are more sensitive to warming. Groundwater animals generally like it cold. The microbes on the stones, the big animals eat the microbes, and by eating them they grow again, and so they mineralize the carbon and the nutrients. If there would only be water in the river, it would be very soon dirty because the cleaning is not taking place in the river, just a little bit. The cleaning is taking place in the sediment. All the cleaning. How this could be done? Yeah, so the water comes here, goes through there and dives into, part of the water dives into the stones and comes out after the Filter out. like a filter, Yes. like in a biofilter, bioreactor. So always when we see amount of clean water on the surface, we could imagine that underground there is another amount of water who contribute to clean this. In the Šušica, when you have these valleys, 99% of the water is in the ground. You only see a little bit on the surface. Doesn't mean there is a dry bed. No, the bed below is never dry. Yeah, it's then sometimes it's dry on the top, but after 1 or 2, 3 meters, there's water flowing.
Yeah, this is a light trap. It's catching the adult insects which are coming out from the water. The larvae are living in the water. And are these kind of species different from they in the daylight? You have larvae in the daylight and the adults are catched with the light. So they are attracted during night by light. So like caddisflies, which are living in water, which are cleaning the water, are the sister group to butterflies. And you know that butterflies are attracted by light. If you want to know how many species and which species are living there, then you have to do it because you only can identify these animals in the adult stages. And I see the nightlife in front of your lamp. I see a lot of species, a lot of small, tiny insects. Yeah, there can be millions of them. And then you see that which biomass is coming out of the water, which is very important for fishes, for example. Yeah. But this is not only fish food, they are cleaning the river because all these animals are living in the river and feeding on organic particles. So they are very important for the ecology of streams. They feed on algae and organic material. This is the first level. Then you have these macroinvertebrates, which are insects, mollusks, worms, whatever. Snails, for example. And then you have the fishes. And without algae layer, macroinvertebrates, you wouldn't have fishes in the river. So you need to have all these components to have an ecosystem functioning. I cannot say it now because we need to go to the lab, and my eyes are not so good to identify them just now because they are tiny, as you said. But if we go to the lab, we see how much organisms are living there. And it's a complementation to the daily work where we catch the larvae. Now we have the adults. So we can combine this to an overall picture. Complete picture of the biocenosis here. It's not dangerous to be in the dark and to explore not the with species. strong friends, we don't have a and problem. what about the weather? Is that a good condition for This the is moment? not a good condition. So if you have no full moon, no stars, it's not cold, so it's perfect condition. It's perfect. What was? Hey! Yo! Whoa! Yo! Go! Po çmirë bëjmë zeza, erdhën 3 qena rrethuan, tani largoj që të flasë. Me largoju po ata sikit, se tërmedon. Ne vim nga qyteti. Ne nuk kemi as pyje, as gjelbrim, kemi vetëm asfalt, as dhen, kemi vetëm makina. Dhe kur vim këtu na bën përshtypje. Si ty të bën përshtypje kur vjen në Tiranë, ne na bën përshtypje që vin këtu. Tani që t'jemi sigur tu kur shkojmë në një stan, këte e tutje, sa afër duhet t'i ri baktis që t'jemi sigur? Varet kur vete e bef as mund të haqeni. Kur vete e larg që të she largohet edhe ti dhe qeni është. Po të vesh kështu kur janë gjumë që nuk ka ashtu të haq. Ka frikë dhe ai kur asi punë njeriu, dhe njeriu tërmet kur vjen tjetri pa ndier pa bë. Kjo. Ka vëzhe. Ty të kanë frikë. Ka, po s'pati nga do ketë maj. Po s'pati do të japi frikë i zotë. Po s'pati frikë nga unë, ha fëmijët, ha
Të tjetë. Pra ti thua që frika është e mirë në këtë, a duhet i çik frika? Frika na i ka lindur dhe frika. Duhet edhe çik pushtet sipër. Duhet qysh. Frika e mba dhe njerëzim. Frika. Po frika që. E varava se ky do më kishmiron. Kur e vrave? Dje. Dhe pastaj e vare aty te pema. E vara te pema. Si e vrave? Po ja isha futur brenda atje hiqe Jo, si e vrave? E godita me të shkop. Me këtë? Me këtë. E godite fort? E godita në kokë. Arrite ta godasësh me të parën? Me herë të parë 3-4 herë, pastaj s'kish ngordhur ai edhe prua këtu. E vara një herë. Kur e solle këtu ishte akoma i gjallë. Lëviste këtej nga poshtë. Nga poshtë lëviste. Lëviste ai e Po vara. koka ishte prishur. Koka i shprish, po jo ka shumë, e vara prap. I kishte ditë gjak. I kishte dalë gjak. E vara këtu, kishte rënë prap pëshesht. Ura se vajta pa një herë baktit poshtë. Nuk pate frikë? Jo. Pse? Çfarë frikë, u ska frikë nga këta. Nuk e frikë nga gjerprin. Nga gjerprit. Po nëse nuk e frikë nga gjerprin. Vetëm nga nuselat kam. Vërtet. Nga këta jojnë. Po pse, nëse nuk e frikë nga gjerprin, pse i vret? Po ja, koje ashtu se thosha ai çopaj do haj, jo i thash. Ai u tremb, sa thonë aty jap. Ai ishte me një shok tjetër. Ishte me atë çopaj, e bari. Ai u tremb. Ai u tremb i thash unë se i thosh nuk i zë më se do hajnë ka të tjera. Jo i thash. Kur e vrava unë atëherë u pinta i s'kish më. Se hiqim ballat të vjetra, ne ishin ato që kina kishin beca balla. E një llojin e gjerprin. Çfarë jo, se astrit s'është një. Astrit janë të holla, ata të hanë. Ata të hanë. Ata të hanë. Pra ata janë edhe më pak të rrezikshëm. Më pak. Edhe prapë vrave. Po edhe ka raste që më keq, nuk i vras, ka raste që të vjen keq. Më vjen, po jo nga bën natyra apo jo. Në rast në rrezik dhe vraq. Po ti nuk ishe në rrezik. Unë që në rrezik, po nuk më bëri gjë. Se unë pse çfarë po bëje ti? Mirja bari më. Në atë kohë shput bën në ballë, se ishte hapur balla. Ky është mes bari, unë se pas, ma e pa ai lëviz. Po zakonisht gjerprin në përbar qëndrojnë. Po qëndroj, po thash unë s'kisha shkopin e lash aty më poshtë. Thash unë zoom ne vazhduam punën, kishim gati 10 minuta. Kur e ngrita bari lart, ky fut atje ram çest. U fut atje në bar prap ky, në atë kohë unë mora shkopin e vrap më një. Po. Zure me dorë. S'ka gjë zures. Kafe me dorë të pishtë. Kafe me dorë të pishtë, s'ka gjë. Mund e gjë të zë. është 1 metër e pa. Zure më se s'ka gjë. Avra e tjerë, po. Avra në ato, në përka i kemi ne, më të shkurtra, ato edhe ato të ha. Avra në malë shumë herë. Kam parë dhe gjarpër me ngjyra. Qarë gjarpë i quaj nuk e di. Po ky as këtë se di. Po si di se s'jam, se mo jam unë. Okej. Mirë, po tani çdo bësh, do e varësh pranë pem? Herë prap. A dhe leo këtu të hedhëm poshtë. Dhe marrën qëtë. Ja këtu e lashun dhe këshërojnë. Po si dhe qoftë, nuk është mirë t'i vrasim gjerprin. Po mirë është mo t'i vras, po kur të haj. Ai ku do vesh këtu? Po. Ai të miskos atë vesh ti për te fshat smure. Could we say that Vjosa is safe now? No. No. And I'm afraid that if the political situation will change in Albania only a little bit, that the decision makers just suddenly want to have a new project of dam, then this status is not good enough to protect the Vjosa. So when we speak about protection of rivers, we mean always it is protected also in hard times. So when somebody wants to attack the river, then you need this protection. Vjosa vazhdon të rrjedhë lirë. Mendoj që është edhe çështje fati, sepse Vjosa ka rrjedhur e lirë
edhe në atë kohë kur mjedisi nuk ka ekzistuar fare si koncept dhe mbrojtja e mjedisit. Ka një forcë tjetër që i çon gjërat ashtu siç duhet që vjosa të vazhdojë të rrjetë ndër. Dhe unë besoj te kjo forcë. Vjosa është shumë e madhe, është shumë diverse, është mikpritja, është polifonia, është mënyra e ndërtimit, shtëpit, komunikimi me njerëzit, afiniteti që të gjithë njerëzit pa përjashtim kanë me lumin. Jetesa e tyre fillon në ujrat e në luginen e vjosës dhe ngelet aty. Aty ata bëjnë gjithë ciklin e jetës, prodhojnë të mbjellat, të korrat, ujin, peshkun, drurin, materialet me cilat ndërtojnë shtëpit, po edhe varret e tyre. Burimi, frymëzimi, muza e gjithë se tashkëmia që përfshin jo vetëm polifonin, po edhe instrumentin e fyellit apo klarinetës, është ushqyer nga lugina e lumit vjose. Ti vendim mund ta imitosh gurgullimin e vjosës? Po, shumë edhe ke bërë prova për këtë apo? Jo, natyrshëm. Jo natyrshëm, po thash kur eksplorova lumin e vjosës, duke parë fëmijët e mi, njerëzit e mi duke bërë rafting, me to dhe atë gurgullimin e ashtu, dukesh sikur rëkonde që aman më kap me dorë se unë jam një kryevler, atje unë fillova të kompozoja gurgullimin e ta imitoja. Ta imitoja gurgullimin. Se ti mund ta bësh gurgullimin. Po, mund ta bëj dhe me kënaqësi më të madhe mund ta Fantastike. Kjo është gurgullima e lumit të vjosës. Rënkon. Jam i mrekulluar. Rënkon, mos më prekni, thotë se do u zënë në majime. Vjosa, si e ka ushqyer polifonin labe? Atje ku ka ujë ka jetë. Atje evolon kënga, evolon jeta, edhe arti e të gjitha. Pra njeriu ka nevojë edhe për një ushqim material, por ndërkohësisht ka nevojë edhe për një ushqim shpirtëror. Edhe elementi i natyrës është ushqimi bazë, i asaj që quhet frymëzim. Të gjithë vetë gjithë. Të gjitha nuk i kanë bërë këngët në ulur për tavolina luksoze apo në karrige. I ka bërë ulur në një shkëm duke kullotur baktin i vinte në mendje edhe merrte një kongjille e shkrohet sa për ta mbajtur mend. Sa buke pse spivera